Where there is no wealth, there is no health. Today, we are in conversation with Dr. Vijay Kumar, the cardiosurgeon here at GKNM, to know more on why children are born with heart defects. Let's hear it from him on what he has got to say. Dear Kovai Mail viewers, I am Dr. Vijay Kamaraju. I am a pediatric cardiothoracic surgeon currently working at GKNM Hospital, Coimbatore, Tamil Nadu. So tell us, doctor, where did you complete your studies and where did you graduate from? I did my undergraduation of MBBS at Tirunelveli Medical College. Then I got into Christian Medical College, Vellore, where I did my general surgery and the cardiac surgery. Then I came to GKNM, worked here under Dr. Muralidharan, Chandrasekhar, Dr. Sundar, 3 adult cardiac surgeon for 3 years. Then went to US, United States, and I did my pediatric cardiac surgical training at Mayo Clinic, United States, and Boston Children at United States for 3 years. Then I came back and I've been doing this work for the last 3.5 years. How much in India can we see those cases? 95% ப்ராப்ளம் வந்து குழந்தை அம்மா வயிற்றில் இருக்கப்பவே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. மேபி 3 to 5% தான் அவங்களுக்கு வந்து பேபி டெலிவரி ஆன பிறகு வர மாதிரி இருக்குது. வேற இங்கே சினாரியோஸ் அப்படியே தலைகீழ இருக்குது. ஒன்லி 5 to 10% ஆஃப் த மதர்ஸ் ஒன்லி அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு வயிற்றில் இருக்கப்பவே ஹார்ட் ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இந்தியாவில் கரண்ட்லி இருக்குது. இன்னும் 90% ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு வந்து பேபிஸ் வெளியே வந்த பிறகு தான் தெரியுது. Very unfortunate, but upcoming years we want to see this change in the ratio. எங்க நம்ம நிறைய வயிற்றிலே கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம சீக்கிரமாக பிளான் பண்ணி நல்ல அவுட்கம் கொடுக்க முடியும். If you compare India with the Western countries in general, what is the ratio? இந்த ரேஷியோ அதாவது குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுற விதம் குழந்தைகள் இந்த பிறக்கிறது இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தில் பிறக்கிற விதம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஆர் அக்ராஸ் த குளோப் இஸ் த சேம். எங்கே எந்த இதெல்லாம் குழந்தைகள் பிறக்கிறக்கோ அங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யுது. எவ்வளோ பர்சன்டேஜுங்கிறது தான் முக்கியம். நமக்கு வந்து பர் டே வந்து மேபி 200,000 ஆர் 300,000 பேபிஸ் ஆர் பீன் பார்ன். ஸோ அப்போ நம்ம ரேஷியோ ஆக்சுவலாக நம்ம கண்ட்ரீஸில் பிகாஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வி ஹேவ் அ ஹியூஜ் அதாவது மேசிவ் நிறைய நம்பர் குழந்தைங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தோட பிறக்கிறாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் பிறந்த குழந்தைங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்குது. பட் நம்ம பேபிஸ்க்கு ஐ வுட் சே மோர் தென் 70% ஆஃப் த பேபிஸ் ஆர் டையிங் ஈவன் நவ் வித்தவுட் அ ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட். Doctor, tell us why does this problem happen? Why do our children born with heart defects? மதருக்கு ஏதாவது ஃபீவர், எஸ்பெஷலி வைரல் ஃபீவர், ப்ரொலாங்ட் ஃபீவர், ஆர் ஏதாவது ஒரு அன்னோன் ட்ரக்ஸ், எஸ்பெஷலி இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் த கவுண்டர் ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போனோம்னா ஏதோ தலைவலி காய்ச்சல்னு கொடுத்தா தே வில் கிவ் சம் மெடிசன்ஸ். அங்கே இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா 10வது படித்தவங்க 12வது படித்தவங்க தான் இருப்பாங்க. தே ஆர் நாட் அ குவாலிஃபைட் பீப்புள். தே டோன்ட் நோ த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் மெடிசன் ஹஸ் பீன் கிவன் டு சம்படி ஹூஸ் ப்ரெக்னென்ட். ஸோ அது மாதிரி அன்னோன் ட்ரக்ஸ் இட்ஸ் கால்டு டெரட்டோஜெனிசிட்டி. ஸோ பை த ட்ரக்ஸ் சில விஷயங்கள் என்னன்னா ரேடியேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்மாவுக்கு ஏதாவது உடம்பு வரும், காய்ச்சல் வரும், அவங்களுக்கு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குங்கிறதே தெரியாமலே சிடி பண்ணுறது. இல்லை சிடி பண்ணுறப்ப கேட்பாங்க உங்களுடைய லாஸ்ட் மென்சுரல் பீரியட் எப்போன்னு கேட்குறப்ப கரெக்டாக தேதி மாற்றி சொல்கிறது. இல்லை நிறைய எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி ரேடியேஷனுங்கிறது இப்போ ஜப்பானில் இருக்கப்போ என்ன டிசாஸ்டர் வந்தப்போ காரணம் அது சேம் நியூக்ளியர் வாட் எவர் த கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபேமிலியிலேருந்து வரலாம் குரோமோசோமல் டிசார்டர் ஆர் ஜெனட்டிக் டிசார்டர். பட் அகைன் தேர் வெரி ரேர். அப்பா அம்மாட்ட இந்த குரோமோசோம் மரபணுக்கள் ரிலேட்டடாக வரலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா பேரண்ட்ஸோட ஏஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதரோட ஏஜ் 45, ஃபாதரோட ஏஜ் 50. அந்த மாதிரி ரீசன்களுக்கு தேர் வெரி ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் பேபிஸ் வித் ஹார்ட் டிஃபெக்ட். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஊரில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா டெஸ்ட் டியூப் பேபிஸ். சப்போஸ் ரொம்ப நாளாக குழந்தைலாம் ட்ரை பண்ணி டெஸ்ட் டியூப் பேபிஸ். ஸோ இது மாதிரிலாம் போகிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இஸ் தேர் ஃபார் த பேபிஸ் டு டெவலப் congenital heart disease. After the surgery, how much normalcy or can a patient actually be normal after the surgery? I would say more than 90% of the children can be treated, that can be cured. I won't say treated. Once you do it, that's it. They can lead a normal life. So more than 90% of the problem of congenital heart defects, whatever the birth defects, can be treated completely. So those babies will be like equivalent to anybody else in the society. What about those 10% of the population? I said only 90% of them can lead a normal or near normal life. இந்த 10% என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்டில் பார்த்தோம்னா சில ஹார்ட்டே டெவலப் ஆகிருக்காது, இல்லை இருதயத்தில் ஒரே அறை தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தா 2-3 ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும்.
பிறந்த உடனே ஒரு ஆப்ரேஷன், ஒரு வயசில் ஒரு ஆப்ரேஷன், 3 வயசில் ஒரு ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும். திஸ் கால்டு சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கல் பாத்வேன்னு சொல்கிறது. அந்த மாதிரி குழந்தைங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் லீட் அ நியர் ஆர் நார்மல் லைஃப் டில் ஒரு 20-30 இயர்ஸ் வரைக்கும் தே கேன் லீட் அ நார்மல் லைஃப். அதுக்கு பிறகு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பேபிஸ்க்கு யூஸ்வலாக வாட் வி டெல் தம், டோன்ட் கெட் மேரி, டோன்ட் திங்க் தட் யுவர் பாய் ஆர் உமன் கேன் கெட் மேரி அண்ட் ப்ரொடியூஸ் யுவர் சில்ட்ரன். ஏன் அப்படின்னா அந்த 20-30 வயசு ஆகிறப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஹார்ட்டோட வாட்டவர் நம்ம பண்ணோட ஆப்ரேஷன் எஃபெக்ட் எல்லாம் போய் தே வில் ஹாவ் அ ஹார்ட் ஃபெயிலியர். அப்போ என்ன ஆப்ஷன்ஸ், அப்போ ஆப்ஷன் இல்லையா, தட்ஸ் இட், அப்படி கிடையாது. அவங்களுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த ஸ்டேஜில் we can remove the heart, change the heart to a new one. That's a heart transplantation. Tell us how many cases have you seen so far at GKNM? How many of them have been successful? And if you could give us an insight into what those cases were exactly. யூஎஸ்லேருந்து வந்தவொடனே நான் 2014 ஜூன்லேருந்து ஆரம்பித்தேன் கரியர். ஸோ தட் 6 months I have done only 100 cases. But next year we did 200 cases. The next year we did 250 cases. The last year we have done 300 cases. So the numbers are growing. Now on an average we do around 7 to 8 cases a week, which comes to around 30 cases a month. So last month we have crossed 1,000 cases so far. Coming to the results, our results, we are around 5% is the surgical mortality. அப்படின்னா என்ன, 100 குழந்தைகள் பண்ணால் ஒரு 4 to 5 குழந்தைங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான மாதிரி தான் இருக்குது. இன்னும் எங்களோட எய்ம் என்னென்னா 3%, அக்ராஸ் த வேர்ல்டு இஸ் அரௌண்ட் 3 to 4%. நாங்கள் இன்னும் ஒரு 3% கீழே கொண்டுட்டு வரணும்னு எய்ம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஐம் ஹோப்பிங் தட் திஸ் இயர் வில் bring down to less than 3%. Right now we are running around somewhere around 5%, but surely we can get it down to less than 3%. The downtrodden people, they are the ones who suffer the most when it comes to these kind of cases because they don't have money. That's that's major factor. So how do they deal with it? Grown-up kids say above 5 kilos, especially GKNM. Grown-up kids say above 5 kilos or above 5 months of age, we are able to do the surgery under காப்பீடு திட்டம், the government scheme insurance. In GKNM we don't collect any extra money, and whatever is going to come, it will be funded fully by the hospital. அது இல்லாமலும் நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு கொஞ்சம் ஃபண்ட் வச்சுருக்கோம். வாட் இஸ் கால்ட் as a CSR. ரோட்டரி கிளப்ஸ், லயன்ஸ் கிளப்ஸ், தே வாலண்டியர், தே சே சார் வி ஹேவ் சம் ஃபண்ட், இஃப் சம் போர் பேஷண்ட் நீட் ஜஸ்ட் டெல் அஸ். எங்களுடைய அனஸ்தட்டிஸ்ட் டாக்டர் ஆனந்தின், எங்களுடைய கார்டியாக் அனஸ்தட்டிஸ்ட் அவங்க இருக்காங்க. ஷீ இஸ் ரன் அ சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் கால்டு ஹீலிங் டைனி ஹார்ட்ஸ். ஸோ இது மாதிரி வேரியஸ் சோர்ஸ் மூலயமாவும் ஃபண்ட் ரெடி பண்ணி வி ஆர் ஸ்டில் ஏபிள் டு ஹெல்ப். மோர் தென் தட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல், GKNM ஹாஸ்பிட்டலில் வி ஹேவ் நமோ நாராயணி ஃபண்டுன்னு சொல்லிட்டு இஸ் டொனேட்டட் பை அ good-hearted people. So we have some money on that. So through all various sources we are able to collect money and help the poor patients. How much would the cost of an operation come up to? கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து மாறும், ஏஜ் ஆஃப் த சைல்டில் பொறுத்து மாறும், வெயிட் ஆஃப் த சைல்டில் பொறுத்து மாறும். ஏன்னா இப்போ 2 கிலோ பாப்பாக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணோம்னா 4 நாளில் விட்டு ஐசி விட்டு வெளியே வராது. தட் மீ நீட் டு ஸ்டே இன் த ஐசியூ ஃபார் அட்லீஸ்ட் 10 days. ஸோ அப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கூடும். ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்மாலர் த குழந்தை, ரொம்ப சின்ன குழந்தை, சின்ன வெயிட்டு, பிறந்த 1 மாதத்துக்குள்ள அப்படின்னா செலவு ஜாஸ்தி ஆகும். இதே கொஞ்சம் நல்ல பெரிய குழந்தை, சின்ன ஹோல் அப்படின்னா செலவு கம்மியாக முடியும். Thank you so much, doctor, for sharing your valuable insights with us. I'm sure it will help our viewers. And what is the message you want to share with the viewers with regards to the heart ailments? காசு இருந்தாலும் இல்லைனாலும் we will try and help you out through various voluntary donations, donors. பட் நீங்கள் மோட்டிவேட்டடாக இருங்க. we are here. We have expertise available in Coimbatore at GKNM Hospital. We can treat any type of problem, especially for children's. So please approach us. We are here to help you and share your burden. And we can give you world-class treatment where your babies can grow like any other babies in future. Dr. Vijayakumar told in the interview, parents should come to GKNM. They should utilize the funds available to make sure that the child receives the right treatment at the right place and most importantly at the right point of time. Thank you so much, doctor. It's really a pleasure talking to you, and we hope you continue the good work and wish you all the best in the coming days.